Okay, boleh rujuk muka surat 101. Alright, kita mulakan. So, chemical properties and interconversion between homologous series. 101. Okay, chemical properties of each homologous series. Okay, yang pertama, explain why alkenes are unreactive. Explain why alkenes are unreactive. So the first one kita tahu because alkenes are what type of hydrocarbon for alkane? Alkane. Macam manakah jenis hydrocarbon for alkane? Hydrocarbon ada dua jenis kan? Apa dia? We have two types of hydrocarbon. Kita ada dua jenis hydrocarbon. We have respond please. Type of hydrocarbon. Type of hydrocarbon. Ada dua. Apa dia? Saturated and unsaturated. So kalau alkane ni apa? Hydrocarbon we have saturated and unsaturated. So if alkanes, saturated. Very good. Okay, sebab tu dia unreactive. Saturated hydrocarbon which only have single covalent bond. Not reactive because of what? Because there are the strong CC and CH bond between molecules and we need a lot of energy to break the bond. So no new atom can be bonded further with each carbon. Dia dah ada strong. Contohlah cikgu ambil methane. Methane dia ada single bond between C and H. Dia dah very strong, dah cukup strong. So how to break the bond dia perlukan a lot of energy. That's why dia unreactive. Alright. List two chemical reaction. So for alkane ada dua sahaja chemical reaction, combustion and substitution. So look at the first one is combustion. So in general when alkane is complete combustion, dia akan hasilkan, okay ni yang penting, alkane plus oxygen, the product are carbon dioxide and water. So guys, what is complete combustion? Kita burn alkane in excess oxygen or sufficient amount of oxygen. So untuk this topic, untuk cover compound topic, cara untuk balancekan semua hydrocarbon or non-hydrocarbon substance. So the first step is kamu kena balancekan H. Second, you need to balance H, and for O special kamu boleh guna fraction. Okay, contoh cikgu ambil CH4. So first dia kata balance C. Kalau kamu tengok sini ada 1C. So the product also 1C. So C tak ada masalah. The second one is O. Sorry, the second one is H. So for the reactant H is 4. But for the product H is 2. So we need to add 2 here. Okay, settle for H. Tapi oksigen tak cukup. Oksigen dekat sini ada berapa? Dekat produk ada 4. So we put 2 here. So untuk this one tak ada masalah. No fraction. Okay, look at the second one. C2H6. Okay, C2H6. So C2 we put 2 here. Alright, H kita ada 6. So sini 2 kan. So we put 3. So dapat 6. Mari kita tengok. Sini ada fraction. So oksigen dekat sini berapa? 3 plus 4 is 7. Dekat sini ada berapa? 2. Macam mana nak jadikan 7? How to make this one 7 supaya balance the product and the reactant? How to make this O balance? Reactant 7, product also 7. So how? Kita buat dalam bentuk fraction. Pandai Jingyi, 7 over 2. Because this 2 and 2 can cut kan? So 7, 7. Tak payahlah cut, cikgu tunjuk je. Okay, kalau macam ni C3H8, so we put 3 here. And then H is 8, we put 4 here. So kita ada berapa oksigen? Kita ada 4 times 6. 4 plus 6, kita ada 10. So 10 tak ada masalah. Kita can put 5. Alright, kalau yang ini C4H6. So we
put 4 here. And then 10, 5. Okay, okay. Sekarang yang ni tengok berapa dia punya oksigen. 5 plus 8, 5 plus 8. 5 plus 8 is 13, betul? So here we put 13 over 2. So dapatlah balance. Boleh? Ada masalah? Boleh cara, lepas ni kamu memang akan buat untuk carbon compound, mostly the half equation macam ni lah. Tengok kadang-kadang dalam bentuk fraction oksigen dia kadang-kadang tak perlu. So kamu kena betul-betul kira. Okay dah, kita sambung. Alright, type of flame from the complete combustion, warna dia adalah blue color, blue flame and no soot. Sebab tu kamu tengok kat dapur rumah kamu, kalau api dekat gas tu is blue color means dia betul-betul cukup oksigen bakar. Okay, cukup oksigen, cukup bahan api. Alright, and if incomplete combustions occur, macam mana pula? Okay, if alkanes undergoes incomplete combustion means insufficient oxygen, dia ada dua. Sama ada the product are carbon or carbon dioxide and water, or carbon monoxide, carbon dioxide and water. Dia depend. Tapi selalunya yang incomplete ni jaranglah diorang tanya. Mungkin kalau tanya pun satu soalan objektif ke, dia tak banyak sangat tanya. Cuma kamu kena tahulah kalau incomplete combustion, warna flame is yellow and produce soot. Okay, now continue ya, kita sambung. Okay, why alkane is suitable to use as a fuel? Kenapa kita guna sebagai bahan api? Because dia burn large quantities of heat really. Dia banyak hasilkan haba. Alright, now we go to the second chemical reaction for alkane, substitution. Substitution ni maksudnya dia replace. Dia bukan add, dia replace, dia ganti. Main ada yang masuk and then ada yang keluar, replace. So define substitution, replacement one or more hydrogen atom in organic compound by halogen atom. By halogen atom. Halogen atom ni group berapa guys? Halogen atom ni selalunya dalam group berapa? Kalau orang sebut halogen, you know. Halogen located in group, very good. Group 17. So bagi example of halogen atom, anyone? Bagi contoh halogen, give me an example of halogen. Example, chlorine, bromine. Selalu kita pakai dua ni lah, chlorine dengan bromine. Sebab these two yang reaktif. Alright, okay, tengok ya. Alright, substitution reaction by halogen also called halogenation. Take note tu, nama lain dia adalah halogenation. Okay, give example of gas react with alkane, chlorine, kita guna chlorine gas, Cl2. Antara bromine dengan chlorine, chlorine is more reactive bila react dengan alkane. But dengan iodine memang no reaction. Kenapa? Sebab apa iodine ni no reaction bila dengan alkane? Sebab why bila dengan chlorine ada reaction dengan alkane, but when we use iodine there's no reaction because of what? Anyone can respond why using iodine no reaction between iodine dengan alkane, tapi if we use chlorine dia ada reaction even though both located in same group. Anyone can respond? Kenapa? Kenapa dengan iodine no reaction? Dengan chlorine ada reaction. But both located in group 17. Tolong respond. Why? Iodine more shell. Maksudnya bila dia more shell, Jazwan, apa perkaitan dengan can react further away from the nucleus? Means dia iodine more shell, further away from nucleus, so dia itu yang cikgu guna ayat dia. Very good Jazwan, because iodine is less reactive compared dengan chlorine. So bila dia less reactive, so dia tak react with alkane. Very good, pandai Jazwan, perfect answer.
Okay, continue. State the condition for this reaction to occur. How the substitution can occur? Occur when alkane, that is single bond, is mixed with halogen in the presence of sunlight. Dia mesti ada cahaya matahari. Sunlight. Okay, mesti ada sunlight. So, ataupun UV light lah. In this reaction, each hydrogen atom, okay tengok each hydrogen atom in the alkane is substitute or replace one by another atom. Usually we use halogen. So the sunlight needed to break the covalent bond in halogen molecule to produce halogen atom. Kenapa sampai guna sunlight ni? Kenapa kena sampai guna sunlight or UV light? Because single carbon hydrogen or single carbon bond in alkane very strong. So sunlight or UV light need to break down the covalent bond sebab dia sangat kuat. Okay, ni contoh. So ni first ni adalah methane. Okay, tengok kita guna Cl2. So this Cl akan substitute dengan H. H akan keluar. So this H, cikgu starkan H ni. Okay, H ni akan keluar bergabung dengan another Cl dalam chlorine molecule. So dapatlah chloromethane. Nanti nama cikgu akan ajar lepas ni. Lepas ni ada untuk naming. Chloromethane maksudnya dia ada satu chloro. Apa tu ni nama asal dia methane kan. So chloromethane dengan hydrochloric acid. Okay, now tengok ya. Yang ini tadi adalah chloromethane. Cl H. Okay, lepas tu dia react pula dengan Cl2. So yang ini pula mungkin dibuang. Okay, dia buang yang ini pula. Dia masukkan Cl dekat sini. Then akan jadi akan jadi CH. Okay, kat bawah ni ada Cl. Ini pun Cl. Then HCl. So nama dia dichloro. Di ni maksud dia apa guys? What do you understand dengan perkataan di? Di here mean two. Very good. So we have two chlorine atom. Very good Hanifuddin. Very good Kimberly. So dichloroethane is CH2. Tengok ni CH2. And kita ada Cl2. Okay. Now kita tukar pula. Tengok yang ni pula. Kita tengok yang ketiga pula. Okay, kita tengok yang ketiga pula. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga kamu tengok ni. Okay, kita ambil yang dichloro tadi ni. Okay, Cl, tambah pula dengan Cl2 lagi. Okay, this H pula kita ganti. So dia akan jadi CCl, and then H plus HCl. So ada CH dengan Cl3. CHCl3 and HCl. Tri ni maksudnya 3 chloro. Tengok ada 3 chloro. And last one, yang ini dia ganti pula H ni. Dia buang H tinggal jadi CCl4. So tetra maksudnya ada 4. So mean dekat situ ada 4 chlorine yang bonded dengan carbon. Selalunya kita guna tetrachloromethane. Tetrachloromethane ni apa? Siapa tahu what is tetrachloromethane? Masa form 4 ada juga sebut what is tetrachloromethane. Tetrachloromethane. Apa dia? Pandai Xiaoqi. One type of organic solvent. Pandai, bagus. What are the source of methane? Macam mana boleh dapat methane? Major component in natural gas.
produce when waste organic matter decompose pun akan dapat methane gas. Okay, effect of methane. Apa kesan methane kepada everyday life? Alright, it can cause fire in landfills and petrol. Alright, itu sahaja. Okay, now kita sambung kepada alkin. Boleh kita sambung lagi alkin? Sambung sikit lagi alkin. Okay, alkin. Tapi alkin ni banyak tau. Okay, alkin ni kita sambung chemical properties of alkin. Alkin adalah C double bond C. Dia ada double bond. Saturated ke unsaturated? Untuk alkene, Hanifuddin. Hanifuddin, alkene, saturated or unsaturated? Hanifuddin. Mana Hanifuddin? Hanifuddin, saturated ke unsaturated Hanifuddin? Alkenes. Cikgu lah jawab. Yoci. Alkene, saturated ke unsaturated? Very good. Pandai ni Fude. Unsaturated. Very good. So unsaturated alkenes are chemically more reactive than alkane because the existence of double covalent bond between two carbon atom, and almost of the chemical reaction of alkene occur at double bond. So sebarang tindak balas selalunya untuk alkene ni dia ada tindak balas addition, penambahan, addition. Okay, so semua addition ni berlaku dekat double bond ni. So yang belakang-belakang sini tak ada terjejar. Yang banyak kesan dia adalah pada bahagian yang ada double bond. So dia ada three main reaction. So pertama sama macam alkane, we have combustion. And then we have addition reaction. Dekat sini ada 4. And then kita ada polymerization 1. Alright, mari kita tengok. Pertama, combustion samalah macam biasalah. Combustion, the product adalah carbon dioxide and water. Same as alkane. Alright, so write the balance equation. Macam biasa tengok ya, bila ini nama dia apa? C2H4 apa nama dia? C2H4, apakah nama C2H4? What is the name for C2H4? Ethane, very good. Ethane. So kita balancekan. So C2, so we put 2 here. And then 4, we put 2 here. Now kita count how many oxygen. Kita ada 2, 6. So senanglah. So kita boleh letak 3. Okay, second. C3 has 6. So put 3 here. 6, 3 here. So 6. Okay, kira. So kita ada 3 times 2, 6. 6 plus 3, 9. So 9 over 2. Okay, this one C4H8. So we put 4 here. And then 8H8, 4 here. And then count oxygen, 4 plus 8, 12. So bubuh 6. Selesai. Okay, dah next. Okay, teruskan. What is the incomplete combustion? Okay, incomplete combustion of alkane means dia limited oxygen of insufficient. Produk dia sama ada carbon and water or carbon monoxide and water. Ada beza sikit tadi dengan alkane. So kalau incomplete combustion, agak-agak warna flame warna apa tadi? What is the colour for flame kalau dia incomplete combustion? Warna apa flame yang terhasil? Yellow, very good. Wait, yellow sayang, betul. Sini yang betul, yellow. Kalau complete warna apa? Tak apa, sini kita belajar. Kalau complete, blue, very good. Okay, explain why combustion of alkene will produce more soot. Ini pun soalan SPM selalu keluar. Dia bagi kamu 2 type of hydrocarbon with different homologous series, pentane dengan pentene. So pentane is alkane. Pentene is alkene. Dia akan tanya, which one produce more soot? Selalu soalan SPM ni, which one produce more soot? So, dia bagi kamu ni je, nama kamu kena kira bagaimana
kamu nak identify which one produce more soot. So kalau produce more soot means dia ada higher percentage of carbon by mass. Lagi banyak percent of carbon by mass per molecule means dia akan produce more soot. So kita tengok ni ya. Alright, kita tengok daripada chemical formula for pentane C5H12. So cara kira percent by mass is kita ada 5 carbon and then times with the 12 ni is what? 12 ni is 12 is what? Molar mass for carbon. So formula general dia adalah contoh ya carbon, number of carbon times molar mass carbon, okay, divide by total molar mass substance times 100. Maksudnya tengok ni, sini molar mass semua berapa? Carbon 5 times 12, then hydrogen is 12 times 1 and then times 100. So dapat 83.3. Okay, untuk pentene, okay sama, C5, 5 times 12, okay, ni sama, carbon sama 5, tapi tengok, untuk pentene, hydrogen is 10, so 10 plus, times 1, total times 100 dapat 85.71. So, between pentane dengan pentene, yang mana produce more soot? Based on the percentage yang ada ni, which one produce more soot? Pentane ke pentene? Yang mana produce more soot? Yang mana produce more soot? Okay, very good. Pentene. Okay, so ini akan produce more soot. Okay, jangan nak tunjuk YouTube buktikan bahawa yang alkene produce more soot than alkene. Sekejap ya. Nampak tak? Boleh nampak tak adik-adik? Boleh nampak? Boleh dengar? Okey, tengok ya. Kalau kamu tengok dekat sini, dia pakai hexane. Sebelah kiri is hexene, alkene, sebelah kanan is hexane. Dia tengok macam mana dia hasilkan, dia bakar. Cikgu laju kan. Okay, so from at the left side is hexene, yang sebelah kanan ni is hexane. So daripada video ni kita nampak hexene
produce more soot because percentage carbon by mass dia is higher compared to hexane. Boleh nampak? Kalau kat lab kita boleh buat ni. Alright, now continue, sambung. Dah tengok video kan? Okay, kita sambung. Alright, next. Addition reaction. So the first one, addition reaction. So what is addition reaction? Okay, as alkene are unsaturated hydrocarbon, they undergo addition reaction. Addition tu penambahan. And addition is a reaction which other atom are added. Kita add other atom to each carbon atom at the double bond. At the double bond to form single covalent bond. Okay, kita add something at the double bond. Nanti akhirnya the double bond will break down and then form single bond. Okay, kita tengok. Alah, kelabu pula yang ni. Sorry tak apa clear. Okay, explain addition reaction. Ni contoh. Double bond dia startkan dekat sini. So X akan masuk dekat sini. Dekat number 1. And then Y akan, X dekat number 1. X dekat number 2. Y dekat number 1. Tak kisah mana-mana pun. Janji dia break the double bond to become single bond. So dia akan turunlah dua. Ni bond yang dah terpecah tu. So dia akan jadi single bond, become saturated. So untuk untuk alkene kita ada 5. Kita addition with hydrogen means kita tambah H2. Nama dia hydrogenation. Kita tambah halogen, selalunya kita akan pakai chlorine gas or bromine gas, nama dia halogenation. And then kita akan addition of hydrogen halide. Hydrogen halide tu maksudnya ada hydrogen dan halogen. Faham tak? Contohnya HCl or HBr, itu nama dia hydrogen halide. And then addition of water, kita tambah air, itu nama dia hydration. And last one is oxidation of acidified potassium manganate. What is the color of acidified potassium manganate? 7. Warna apa? Masih ingat what is the color? Acidified potassium manganate? Purple. Very good. Tengok apa yang kamu belajar masa tingkatan 4, masa bab 1 digunakan lagi dalam tingkatan 5. Okey, kita pergi satu dulu. Addition of hydrogen. Hydrogen is hydrogenation. Means kita tambah, tulis kat sini, we plus with hydrogen gas. Hydrogen. So nama dia hydrogenation. Okay, addition reaction. So condition yang kamu kena tahu. Okay, yang pertama conditionnya mesti ada nickel. Conditionnya catalyst yang kita guna adalah nickel ataupun platinum. Alright, Ni atau PT. Suhu 180 degree Celsius. Okay, 180 degree Celsius. Okay, ni dua adalah dia punya condition. Ingat, temperature and catalyst. So, bila kita alkene react dengan hydrogen, hydrogen ni hydrogen gas akan dapat alkane. So, nama dia akan berubah lah. Okay, kita tengok contoh kat bawah nanti Okay, why hydrogenation used in industrial untuk making margarine from vegetables oil? Hydrogenation used to prepare an alkane that is saturated compound from an unsaturated compound that is alkene in industry. Selalunya untuk buat margarine. So tahulah hydrogenation produce margarine or making margarine. Tulis untuk buat margarine, highlight. Okay, ni contoh. Okay, apa nama structure ni? C double bond C ada 4H. Apa nama dia? Name for this structure. Apa nama structure ni? Kalau ikutkan dia punya formula is C2H4. Apa nama dia ni? C2H4 namanya? What is the name for this structure or this formula C2H4? Halo, apa nama dia? C2H4 ni apa nama dia? Ethene. Very good.
Okay, ethene undergo hydrogenation, nickel at 180 degrees Celsius. So the double bond here will break down and then dia akan substitute with this hydrogen yang cikgu bulatkan ni adalah from hydrogen gas. So nama dia pun akan bertukar. C2H6. So apa nama dia? Daripada ethene dia akan jadi apa? Apa nama produk dia ni? Jazwan. From ethene when undergoes hydrogenation, then the product, nama dia, the name for this product, ethane. Very good. So careful bila kamu tulis nama. Same goes to this one. Propene undergoes hydrogenation, nickel at 180 degrees Celsius. So nama dia propane. What is the formula for propane? C3H. H berapa? Propane. C3H8. Very good. Okay, butene, C4H8 undergoes hydrogenation. The product are butane, C4H10. So as a conclusion, alkene undergo hydrogenation akan jadi alkane. So alkane general formula dia apa? What is the general formula for alkane? C berapa? Cn H2n plus 2. So untuk hydrogenation senang sahaja. Hydrogenation. So kamu ingat yang pertama tambah hydrogen. Mesti ada apa? Mesti we have nickel at 180 degree Celsius. So the product adalah alkane. Okay, settle. Siap. Okay, kita berhenti sinilah. Nanti yang lagi seterusnya nanti kita sambung. Dah 9 suku dah. Alright, kita stop sini ya.